Hi, this is Tofail Hoque. In this video, I am going to share 10 other ways to say I am going to sleep. I am going to sleep. এর মানে হচ্ছে যে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। সো ইংরেজিতে আর কত রকম ভাবে I am going to sleep এক্সপ্রেশনটি বলা যায় সেটা ডিসকাস করব। সো কিপ ওয়াচিং দিস ভিডিও till the end. So number 1, I am going to hit the hay. I am going to hit the hay. Here, hit the hay মানে হচ্ছে go to bed. That's why instead of saying I am going to sleep, you can also say this expression I am going to hit the hay. I am going to hit the sack. I am going to hit the sack. তাহলে I am going to hit the sack এক্সপ্রেশনটাও আমরা বলতে পারি I am going to sleep এর পরিবর্তে। Hit the sack means go to bed. That's why instead of saying I am going to sleep, you can also say I am going to hit the sack. I am going to hit the sack. I need some sleep. I need some sleep. We can also say I need some sleep. Instead of saying I am going to sleep. I am off to bed. I am off to bed. We can also say I am off to bed. আমরা এই এক্সপ্রেশনটা বলতে পারি I am off to bed. It also means that you are going to sleep. I am going to take a nap. I am going to take a nap. Here nap means short period of sleep. That's why instead of saying I am going to sleep, you can also say I am going to take a nap. I am going to fall into bed. I am going to fall into bed. We can also say I am going to fall into bed instead of saying I am going to sleep. I am going to get some shut eye. I am going to get some shut eye. This is totally informal expressions. এই এক্সপ্রেশনটা আমরা ক্লোজ ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলিদের ক্ষেত্রে বলতে পারি। সো এই এক্সপ্রেশনটা আমরা বলতে পারি instead of saying I am going to sleep. I need to get 40 wings. I need to get 40 wings. Here 40 wings means short sleep. That's why we can also say this expression instead of saying I am going to sleep. It's bedtime. It's bedtime. We can also say it's bedtimes. We can also say it's bedtime instead of saying I am going to sleep. Okay. I am going to crash. I am going to crash. We can also say I am going to crash instead of saying I am going to sleep. Here, crash means go to sleep very quickly because you are tired. Especially আমরা যখন টায়ার্ড ফিল করব, এক্সট্রিমলি ক্লান্ত ফিল করব এবং মনে হবে যে I need some sleep, তখন এরকম ধরনের এক্সপ্রেশনটা বলতে পারি যে I am going to crash. It also means that you are going to sleep. সো এই 10টি এক্সপ্রেশনের মধ্যে যে কোনো এক্সপ্রেশন বলা যেতে পারে। স্পেশালি আমরা যখন বলতে চাইবো যে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি অর্থাৎ আই এম গোইং টু স্লিপ। এই এক্সপ্রেশনগুলো লিটারারি আলাদা আলাদা কিন্তু অ্যাকশনটা সেম, যেটা হচ্ছে গোয়িং টু স্লিপ। তার জন্য এই 10টি এক্সপ্রেশনের মধ্যে যে কোনো এক্সপ্রেশনটা বলা যেতে পারে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও. If you like this video, please like, comment, share and subscribe our channel. And one more thing, don't forget to press the bell icon.